Okay, welcome back. இன்னைக்கு நாங்க படிக்க போறது chapter 8 உடைய தொடர்ச்சி. So already we have completed one portion of chapter 8. Today we are going to continue with the balance part of the chapter 8. Chapter 8 is process costing. அத்தியாயம் 8 செய்முறை கிரியவியல். செய்முறை கிரியவியல்ல இதுவரைக்கும் நாங்கள் பார்த்திருக்கிறோம் எப்படி செய்முறை கிரியவியலை செய்யறது. So we have learned about the process costing. So just the basic is process costing is used for continuous production process. தொடர்ச்சியான உற்பத்தி செயல்முறைகளுக்கு process costing பயன்படுத்தப்படுகிறது. அதுல ஒரு முக்கியமான விதி ஒன்று சொல்லப்பட்டிருக்கு. அதாவது process cost தயாரிக்கிறது, process accounts தயாரிக்கிறது. So process accounts நாங்க தயாரிக்கிறதா இருந்தால் ஒரு T form ஒன்றை நாங்கள் தயாரிக்க வேண்டும் என்று பார்த்தோம். இந்த T formல இடது பக்கம், that is left hand side in the T form of the process account, இடது பக்கத்தை நாங்கள் சொல்லுவோம் input side. So whatever the input, yes, some of the student asking, is this recording? Yes, this session is recorded. So let me continue, right? The left side of the process account is called input size. அப்ப இடது பக்கத்தை நாங்கள் சொல்லுவோம் input size. Whatever the input you get to the process, in the process உங்களுக்கு கிடைக்கிற எல்லா விதமான input, all kinds of input recorded on the left side. So it may be direct material, it may be direct labor, it may be production overhead, or it may be from the previous process, input from the previous process. So the left hand side is input side, and the output side is on the right hand side. For example, finished goods, or maybe work in progress, or whatever carried forward to the next level, or any losses. So that is output from the process. So that is the basic thing. So until now we have learned, இதுவரைக்கும் நாங்கள் படிச்சிருக்கிறது how to do the process accounting. Process accounting எப்படி செய்யறது? Process account goes through 4 stages, right? Out of the 4 stages, இந்த 4 செயல்முறைகள்ல how to compute the equivalent unit, சம அலகுகளை கணிப்படுறது எப்படி? How to allocate the cost to the equivalent unit, சம அலகுகளுக்கு cost allocate பண்றது எப்படி? How to do the evaluation, that is allocation of the total cost, per unit cost and total cost. ஒவ்வொரு அலகுக்கும் நாங்கள் cost allocate பண்ண வேண்டியிருக்கும், total cost நாங்கள் allocate பண்ண வேண்டியிருக்கும். அந்த விஷயங்கள் பார்த்தோம். And finally how to do the process accounts, எப்படி process accountsல ஒவ்வொரு விஷயத்தை நாங்கள் ரெக்கார்ட் பண்ணணும் என்றதை பற்றி பார்த்தோம். So today what we are going to learn is, we are going to start from closing inventory. Up to opening inventory we have already learned. ஆரம்ப இருப்பு வரைக்கும் நாங்கள் முன்னுக்கு பார்த்துட்டோம். இப்போ இன்னைக்கு நாங்க பார்க்க போறது closing inventory. closing inventory நாங்க ஸ்டார்ட் பண்ண போறோம். Oh, sorry, this is opening work in progress. Opening work in progressல நாங்க எப்படி வேல்யூவேஷன் செய்யறதுன்றதை பார்க்கிறோம். So already closing நாங்க பார்த்திருக்கோம். Right. Opening work in progress, it has 2 methods. So we will first understand what is opening work in progress. You already know what the meaning of work in progress is. Work in progress, அதாவது தமிழ்ல சொன்னோம்னு சொன்னால் குறை வேலை என்றதுன மீனிங் கருத்து உங்களுக்கு தெரியும். Work in progress, that means work already started, வேலை ஏற்கனவே ஆரம்பிச்சு விட்டது. What work has already started? என்ன வேலை ஆரம்பிச்சதுன்னு சொன்னால் the production work has already started but not completed, இன்னும் முடியல. So it is work in progress. So that is குறை வேலை இருப்பு. So work in progress mean already started but not completed yet. So this work in progress comes in 2 scenarios. இரண்டு வேறுபட்ட சூழ்நிலைகள்ல இந்த work in progress வரலாம். Right? Opening and closing. Opening WIP இருக்கலாம், closing WIP இருக்கலாம். So work in progress mean already production started. So already production started mean
the inputs transferred to the process. So transfer of the input is complete. உள்ளீடுகள் ஏற்கனவே ப்ராசஸ்க்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ண விட்டது, ஏற்கனவே ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணியாச்சு. Right? That means the production process has started. உற்பத்தி செயல்முறை ஆரம்பிச்சு விட்டது. Opening means right? Last time we started. This time we will complete. For example, if we are having the monthly production schedules, ஒவ்வொரு மாதமும் நாங்கள் உற்பத்தி கணக்குகளை செய்யறோம் என்று சொன்னால், so opening WIP mean in the last month we have started the work but we didn't complete. கடந்த மாதம் நாங்கள் வேலையை தொடங்கி இருக்கிறோம், ஆனா கடந்த மாதம் நிறைவு செய்யல. So this month we will complete. இந்த மாதம் அதை நிறைவு செய்ய போறோம். அதுதான் opening WIP. So let me repeat back. Last month we had some processes. கடந்த மாதம் நாங்க சில செயல்முறைகளை செய்தனாங்க, அதுல ஒரு பகுதி நிறைவு செய்தாச்சு. One part of that has been completed in that month itself. கடந்த மாதமே ஒரு பகுதி நிறைவு செய்தாச்சு. அதை நாங்க சொல்லுவோம் completed work or finished work. So that is referred as completed work or finished work. That means started last month and completed last month itself. So within the same month started and completed. So fully processed last month. கடந்த மாதம் நாங்க வேலையை ஆரம்பிச்சு கடந்த மாதமே நிறைவு செய்திருக்கோம். ஒரே காலப்பகுதிக்குள்ள தொடங்கி முடிவடைந்து விட்டது, முழுமையாக செயல்முறைப்படுத்தப்பட்டது, fully processed. ஒரு பகுதி இந்த மாதத்துக்கு வரும். So remaining part from the last month will come to this month. So for last month, that is closing WIP. For this month, this is opening WIP. கடந்த மாதம் நிறைவு செய்யாத கடந்த மாதத்துல closing WIP இறுதி குறைவேலியா இருந்தது, இந்த மாதத்துக்கு அது ஆரம்ப குறைவேலியா வருது. So for this month it is brought forward as opening WIP. Right. Then closing WIP, the opposite of this. Right. This month we have started the process, but we didn't complete. இந்த மாதம் உற்பத்தி ஆரம்பிச்சிருக்கோம், ஆனா அதை நிறைவு செய்ய முடியல. So அடுத்த மாதம் நிறைவு செய்யும். Since we have started but not completed, that is incomplete or work in progress. Next time, next month, they will do it, right? So these are carried forward and brought forward. Right? Now you may confuse what is carried forward and what is brought forward. முன்கொண்டு சென்றது எது, முன்கொண்டு வந்தது எது என்று நீங்க குழம்பலாம். Okay, so I will explain this clearly. Right. In the process account, you are clear. Left hand side is input side and right hand side is output side. செய்முறை கணக்கு process accountல இடது கைப்பக்கம் input side, வலது கைப்பக்கம் output side. Right. Opening inventory நாங்க எடுத்தோம்னு சொன்னால், opening inventory input output. Opening inventory என்றது last month. Opening inventory means last month we started the process but we didn't complete. So this month we are taking in, we are bringing forward and continuing the process. So for this month process, it is an input. Okay, so you must understand opening WIP is input. கடந்த மாதம் நாங்க உற்பத்தி ஆரம்பிச்சாங்க, ஆனா உற்பத்தியை நிறைவு செய்யல. இந்த மாதத்துக்கு நாங்க உற்பத்தியை நிறைவு செய்ய போறோம். ஏற்கனவே ஒரு பகுதி செய்தது, partly processed already. So we will further process this month. So that is considered as input and will be completed. Right?
Okay. If we think about the closing WIP, இந்த மாதம் வேலையை ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம். So this month we have started the process, but we didn't complete. There may be several reasons for that. This month we started, but we didn't complete. இந்த மாதம் நாங்கள் உற்பத்தியை ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம். So input, but we didn't complete it as output. இந்த மாதம் நாங்கள் அது அவுட்புட்டா எடுக்கல. காரணம் it is incomplete. Since it is not completed, we cannot consider it as finished. So it is work still in progress. But at the closing, we will take it to output side. Right? So closing work in progress is recorded at the output side. Reason, for this month, we are closing everything. For next month, we will take it as brought forward. For this month, we will output. Next month, we will input. இந்த மாசத்துக்கு நாங்கள் closing WIP out செய்துட்டு அடுத்த மாசத்துக்கு in செய்வோம். Right? So this is how the work in progress takes place. In this work in progress, we need to understand work in progress நாங்க process பண்றதுக்கு ரெண்டு வேறுபட்ட முறை இருக்கு. There are two different methods we are using to process the work in progress, right? Let's think this as an example. இது ஒரு உதாரணமாக நாங்கள் பார்த்தோம்னு சொன்னால், for the month of March, 2000 unit work in progress at the closing. மார்ச் மாத முடிவில் 2000 அலகுகள் WIP இருந்திருக்கு. So that is closing. For April, this is opening. Right? So for month of March, this is closing 2000. For month of April, that is opening 2000. So we will input. March மாதம் இறுதி இருப்பாக இருந்த WIP, ஏப்ரல் மாதம் ஆரம்ப இருப்பாக வந்திருக்கு. Now, for April month, right? 2000 work in progress is input. Another 5000 new materials we are adding, right? ஆரம்பத்துல 2000 அலகு WIP வந்தது இன்புட்டா. இன்னும் ஒரு 5000 நாங்கள் புதுசா இன்ட்ரோடியூஸ் பண்றோம். So these two are inputs. Now process. This process, we have to process the WIP. Also, we have to process the new. Process follows two methods, FIFO. Average cost or weighted average cost. Right? FIFO means first we have to process the opening WIP. முதல்ல வந்தது. So out of these input, which one was started earlier? இந்த ரெண்டு இன்புட்ல எது முதல்ல ஸ்டார்ட் பண்ணப்பட்டதோ அது முதல்ல கம்ப்ளீட் பண்ணப்பட வேண்டும். So whichever started first should be completed first. That is first in should be first out. First in, first out. FIFO. If we are using the average weight cost, no priority. We are processing without considering first or last. Right? So FIFO means in FIFO 2000 first, 5000 later. In ABCO, in weighted average cost, all units are processed simultaneously. எது முதல்ல வந்தது, எது கடைசியா வந்தது, எதுவுமே யோசிக்காமல் நாங்க என்ன செய்ய போறோம், எல்லாத்தையும் ஒரே நேரத்தில் ப்ராசஸ் பண்ண போறோம். So we are going to process everything simultaneously. So the process methods has different approaches, FIFO and average weighted cost or weighted average cost.
So when we think about this work in progress, we are using two different methods, FIFO or ABCO. So now we are going to learn about these two methods. நாங்க FIFO மெத்தடை பயன்படுத்தி valuation செய்த அப்படி இருக்கும், weighted average cost பயன்படுத்தினா அப்படி இருக்கும் என்ற விஷயங்களை நாங்க இப்ப பார்க்கலாம். Right. So we are going into the detailed discussion. Valuing the opening WIP, FIFO. Right. Introduction. Account can be taken of opening WIP using either first in first out FIFO method or weighted average cost method ABCO average cost method. ஆரம்ப குறைவேலையை நாங்கள் மதிப்பீடு செய்ய வேணுமா இருந்தால் இப்ப நாங்க FIFO முறையை பார்க்க போறோம். அறிமுகத்துல சொல்லப்படுகிறது ஆரம்ப குறைவேலையான முதல் வழி FIFO அல்லது நிறையளிக்கப்பட்ட சராசரி average cost ABCO weighted average cost முறையில் கணக்கு வைக்கப்பட முடியும். Right. So in the open day நாங்க பார்க்கணும், we have to learn both of these methods separately. Right. But we are moving to FIFO approach. I'll show you through an example. ஒரு உதாரண கணக்கு மூலம் நாங்கள் FIFO-வை எப்படி அப்ரோச் பண்ண முடியும்ன்றதை பார்க்கலாம். Right. So முதல்ல நாங்கள் உதாரணத்தை பார்த்துக்கொள்ளும். இந்த உதாரணத்தை ஒரு தடவை நீங்க வாசிச்சால் அதை விளங்கப்படுறது எனக்கு ஈஸியா இருக்கும். So first, if you can go through the question, read and understand the question, then I will show you how to follow the FIFO approach. Right. So this is the time for you to read the question, read and get yourself ready. I will explain. Right. So let's read the question. It's a practice question. PQR is the manufacturer. Has the following information related to one of its production processes? PQR என்ற நிறுவனத்தின் உற்பத்தி செயல்முறைகள்ல காணப்படுகிற சில தகவல்கள் தரப்பட்டது. Opening inventory was 8,000 units. Okay. Degree of completion 80%. Cost to date 640,000. Right. So opening inventory 8,000 unit. ஆரம்ப இருப்பு 8,000 unit. Degree of completion 80%. So here we need to understand this is opening WIP because it's completed for 80%. இது 80% ஏற்கனவே பூர்த்தி ஆயிருக்கிறதால degree of completion is 80%. இது ஒரு work in progress. ஆரம்ப குறைவேலை இருப்பு. So this is opening work in progress which cost 640,000. Okay, fine. Cost incurred for the period. Direct material 12,500 units for 1 million. Direct labor 125,000. Production overhead 400,000. So total 1.525 million. So இந்த கால பகுதிக்கு இடம்பெற்றது. So openingல வந்தது வேற, இந்த கால பகுதியில் இடம்பெற்றது வேற. Right. Closing inventory is 3,000 unit. Degree of completion is 50%. There was no loss in the process. PQR adopts FIFO approach. So இங்க normal loss, abnormal loss எல்லாத்தையும் நாங்க இக்னோர் பண்றோம். FIFO மெத்தட பயன்படுத்த போறோம். So prepare the process 1 account for August 2022. Right. So இந்த கால பகுதிக்கு நாங்கள் process account செய்ய வேண்டும் என்று சொன்னால் first we have to do what? Equivalent unit statement. So முதல்ல நாங்க equivalent unit statement ஒண்ட complete பண்ணலாம்.
Right? So first, we need to complete the equivalent unit statement. So equivalent unit statement on the prepare பண்ண வேணும்னு சொன்னால் நாங்கள் என்னென்னத்தை பார்க்க வேணும்னு சொன்னால் opening WIP, how many units, input material, how many units, completed units, how many units, closing, work in progress, how many units, right? So one by one we will check it. இந்த ஒவ்வொரு விஷயத்தை நாங்கள் எக்ஸாம்பிள்ல இருந்து எடுக்க வேணும். Right. Opening inventory 8,000 units, degree of completion 80%, cost to date is 640,000. So when we are computing the equivalent unit statement, நாங்க ஆரம்பத்துல equivalent unit statement எடுக்க போறோம். சம அலகுகளுக்கான கூற்று. சம அலகு கூற்று எடுக்கிற போது நாங்கள் cost பார்க்கிறது இல்ல. Equivalent units, only units we are considering. We don't take the cost. Cost பார்க்கிறது இல்ல. எத்தனை அலகுகள்ன்றது மட்டும் தான் பார்க்க வேணும். So we have to take the units only. Right? So units நாங்க பார்த்தோம்னு சொன்னால் opening inventory is 8,000 units. Okay, fine. Direct material is 12,500 units. Right? Units. 8,000 units. 12,500 units. Now we have to take what is completed and what is balance. Closing inventory 3,000 units. Closing WIP 3,000 units. Right. So how much is the completed output in units? Extra hint, no losses. எந்த இழப்புகளும் இல்லை என்று சொன்னால் ஓப்பனிங்ல 8,000 வந்தது. We are using the FIFO method. So if we are using the FIFO method, opening WIP will be fully processed. Fully processed first because FIFO. நாங்க first in first out முறைமையை பயன்படுத்துறதால opening WIP தான் முதல்ல உருவாக்கப்படும். So the opening WIP will be processed first. Somebody complaining there's a connection issue. No, I don't have the connection issue. So please check your connections. Right. So first we will process the 8,000 opening. Then we will process the input. Right. So 8,000 will be fully processed. So the completed unit will be 8,000 plus. Next, first in, first out. So first opening process, opening WIP is completed. 8,000 completed. Then input material 12,500. 12,500 is inputted. Out of that, 3,000 is remaining. So 3,000 is going to remain. So we have to understand 12,000 inputted, 3,000 output. Right? So 12,000 input, 3,000 output. Right? இது உங்களுக்கு விளங்கி இல்லைன்னு சொன்னா நான் இதை இன்னும் கிளியரா சொல்றதுக்கு. Right? Process. Let me explain this in a different approach. Process account. Input WIP units. Input WIP units 8,000. Right? ஆரம்ப குறைவேலை இருப்பு 8,000. Output units. I'm working on units only. Cost பத்தி நான் இப்ப பார்க்க போறது units மட்டும் பார்க்க போறேன். Right. Input material 12,500. Okay. Now finished.
Closing WIP is 3000. We are using FIFO. So since we are using FIFO, நாங்கள் பயன்படுத்துற FIFO ன்றதால இந்த 8000 முதல்ல அவுட்புட்டுக்கு வரும். Right? Because this 8000 came first, so it's finished first. It's completed first. First in, first out. Then 12,500 we are processing. We are trying to process everything, but 3000 is remaining. So if 3000 is remaining, 9,500 is completed, right? So take the full 20,500. 20,500, right? So what is here? 17,500. Or else, this is the answer. 8,000 plus 12,500 minus 3,000. Right? Or else 8,000 minus, plus 9,500. So this is 17,500 output. I will remove this now. Right? Okay. இப்போ நாங்க என்ன செய்து கொண்டிருக்கோம்னு சொன்னா statement of equivalent unit. Now we are performing the statement of equivalent units. So these are units. And now we have to take the percentage completed. The percentage completed we have to take from the question, right? So if we go to the question, see, opening inventory is 80% complete. Closing inventory is 50% complete. 80%, 50%. Right. So in that case, completed units 100% completed. Am I right? Completed means 100% completed. So this 17,500 includes 8,000 plus 9,500, right? So these are percentage wise completion. Now we will take the result. 8,000, 80% completed. So this period we will complete only 20%. Right? So this period process we are thinking how much we will complete this time. 20%. Right? Okay. So last time 80% completed. ஞாபகம் வச்சிருக்க வேணும், கடந்த கால பகுதியில 80% complete ஆகி வந்தது. So இன்னும் 20% நாங்க complete பண்ண வேணும். Last time 80% was completed. Another 20% we are completing this time. Right? For input materials, we are fully processing. And out of that, 9,500 is completely processed. And 3,000 is 50% process. So if we understand that, right, this 17,500 includes 8,000 also. This 8,000. So we will remove that. 9,500. Right. So equivalent units. How many equivalent units we process this time? இந்த கால பகுதியில நாங்கள் process பண்ணியிருக்கிற equivalent units எவ்வளவு? 1,600. எப்படி? 8,000 multiplied by 20. இந்த input வந்து இங்க வாரபடியால நாங்க இதை எடுக்க மாட்டோம். 9,500 full 100%. 3,000 50,500. So total is
12,600 equivalent units processed this time. இந்த மாதத்துல இந்த காலப்பகுதிக்கு நாங்கள் process பண்ணியிருக்கிறது 12,600. So 12,600ல இந்த 1,600 already complete பண்ணினதுன்னு ஒரு பகுதி. So it's a partial of the previous WEP. This 9,500 is fully processed and completed. We started this time and we completed this time. This 1,500 we started but not completed. So I will explain this here. Right? So for your better understanding, I am giving this. This 1,600 not started this time, started earlier. So we didn't start this time. In the third start pannilla. In the third complete. So, but this time we completed. We did not start this time, but we completed this time. 9,500 we started and completed this month. 1,500 we started, but we didn't complete. Right? So three different categories. We didn't start now, but we completed now. Opening WIP. இந்த தடவை ஸ்டார்ட் பண்ணல, போன தடவையே ஸ்டார்ட் பண்ணியாச்சு, ஆனா இந்த தடவை கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு. ஓப்பனிங் WIP now completed. 9,500 பார்த்தோம்னு சொன்னால் started and completed this month. இந்த மாதமே ஆரம்பிச்சு இந்த மாதமே நிறைவு செய்தாச்சு. அதை நாங்க சொல்லுவோம் fully processed units. So that is called fully processed units. 1,500 we started this month. இந்த மாதம் தான் நாங்க ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம், but we didn't complete this month. இந்த மாதம் நிறைவு செய்யல. So this is called closing WIP. Got it? Right. So now equivalent units is 12,600 equivalent units. So if that is okay, next we have to take the cost allocation for equivalent units. Second. Cost per equivalent unit. How much is the cost? Right? We will see cost for input. Over input opening WIP, it has a cost. Input material, it has a cost. Processing, it has a cost. So we need to take all these costs. So we will take this from the accounts. Example question. Right? If we see direct materials 1,000, direct labor 125,000, production overhead 400. So total cost is 1.525 million. Right? Opening WIP இந்த வருஷத்துக்குரிய இந்த மாதத்துக்குரிய காஸ்ட் எவ்வளவுன்றது எங்களுக்கு தெரியாது. We are not sure how much is the cost incurred for this month for the opening WIP. Opening WIP already completed cost we know. ஏற்கனவே எவ்வளவு முடிஞ்சது எங்களுக்கு தெரியும், ஆனா இந்த முறை எவ்வளவு முடிஞ்சது எங்களுக்கு தெரியாது. But other cost, other total cost for this month we know. இந்த மாதத்துக்கு ஏனைய மொத்த செலவுகள் எங்களுக்கு தெரியும். So input material, labor, overhead, everything we know. So we will take the total. 1,125,000, 400,000. So the total is 1,525,000. Okay. So 1,525,000. So total cost 1,525,000. Okay. Opening WIP cost, we don't have to worry. Because this cost is covered here. So you don't have to worry about that. We can even remove that. Only this month cost we are going to worry about. And total
equivalent units 12,600. Right? So total cost and total equivalent units we have to take. இந்த மாதத்துக்குரிய மொத்த காஸ்டையும் இந்த மாதத்துக்குரிய மொத்த ஈக்குவலன்ட் யூனிட்டையும் நாங்க கவனத்தில் எடுக்கிறோம். காரணம் என்ன சொன்னா இந்த மாதத்துக்கு தான் நாங்க கணக்கு செய்யறோம். அதால கடந்த மாதத்தை பத்தியோ அடுத்த வரப்போற மாதத்தை பத்தியோ கவலைப்பட தேவையில்லை. So we are doing the process account for this month only. We are not supposed to worry about what about the past month, what about the subsequent month. No, only for this month we are thinking this is the total cost and this is the total equivalent unit. Total cost includes full production cost for opening WIP, current one and closing WIP, everything covered here. Equivalent units, everything covered here. So total cost divided by total equivalent units. So cost per equivalent unit is, right, we have to divide. How much? $121.03 rupees. Okay, so this is the second part, cost per equivalent units, right? So முதலாவது நாங்க equivalent units எத்தனைன்னு பார்த்திருக்கிறோம். ரெண்டாவது வந்து ஒரு equivalent unitக்கு எவ்வளவு காஸ்ட்னு பார்த்திருக்கிறோம். மூன்றாவது நாங்க பார்க்க வேண்டியது evaluation, right? evaluation பார்த்தோம்னு சொன்னால் ஒவ்வொன்றுக்கு நாங்கள் allocation செய்ய போறோம். So providing the allocation for every part, right? So if we are doing the allocation for every part, opening WIP completed. Opening WIP we had 8,000 units, but actually that is 1,600 equivalent units. So 1,600 equivalent units multiplied by 121.03. Okay, that is evaluation. Next, fully processed, right? Fully processed, how many? 9,500. $9,500 EU into 121.03. Next, closing WIP 1,500 EU into 121.03. So we need to find what the amount is, right? So we are taking every amount separately. Now evaluation is complete. If the evaluation is complete, next we have to do the process cost, process accounts, right? So because of the space limitation I am removing this part. Process account. Input side, output side, you know everything, right? Process account. Input side, opening WIP, materials, labor, production overhead, finished good output, from
WIP start and complete. Closing WIP. Right. So one day, right. Opening WIP. We will take from the accounts. Opening WIP. How much? 640,000. 8,000 unit, 640. Right. 8,000 units, 640,000. Right. If that is okay, second part. Opening WIP we have got. Direct materials, 12,500 unit for 1 million. 12,500 units for 1 million. Right. Next. Direct labor, 125,000. Production overhead, 400,000. 125,000, 400,000. We don't have the units for this. This units illa. Right. Now, output. Output right? Already we have worked on the output. Output, we know this is the first 8,000 units. 8,000 units. That is 1,600 equivalent units. We need to take the total 1,600 into 121.03. 1,600. Plus 640,000. Okay, right. Start and completed. Second part. Second part, fully processed. 9,500 units. 9,500 units into 121.03. 121.03 alla naanga perikkinam endu sonnal 1,149,802. Closing work in progress. Closing work in progress. 1,500 EU multiplied by 121.03. Actual unit is 3,000, but nominal unit, equivalent unit is 3,000. Right. 181,548. Right. If we take the total, 20,500. 20,500. Right. If we take the total, this is the process cost. This is the total process cost. Right. So, நாங்க என்னத்தை விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும் என்று சொன்னால் இந்த ஓப்பனிங் WIP எப்படி வேல்யூ பண்ணியிருக்கிறோம். ஓப்பனிங் WIP வேல்யூவேஷன், க்ளோசிங் WIP வேல்யூவேஷன் சம்பந்தமான விஷயத்தை பார்த்து கொண்டிருக்கோம். இப்போ ஓப்பனிங் WIP வேல்யூவேஷன்ல நாங்க FIFO மெத்தட், we have used the FIFO method. So what is the difference in the FIFO or uniqueness in the FIFO?
என்ன வித்தியாசம் அல்லது என்ன யூனிக்னஸ் நாங்க பார்த்தோம்னு சொன்னால் nothing, this is process first, right? அதான் முதல்ல நாங்க ப்ராசஸ் பண்றோம். So we will take the cost, everything else is same, right? முதல்ல நாங்க அதை ப்ராசஸ் பண்ணிட்டு ரிமைனிங்க வந்து பிறகு பார்க்கிறோம் என்று நினைக்கிறது தான் இங்க ப்ராசஸ் அக்கவுண்ட்ல நாங்க FIFO பயன்படுத்தி ஓப்பனிங் WJP வேல்யூவேஷன் செய்திருக்கோம், right? So in your exam you don't have to confuse much, just follow the process, that's enough, right? நீங்க process சிம்பிளா ஃபாலோ பண்ணினாலே போதுமா இருக்கும். There are 4 steps we need to do. First, equivalent unit calculation. Second, cost per equivalent unit calculation. Third, evaluation or cost allocation. Fourth, process account. So that is the process we have followed. இதைத்தான் நாங்க ஃபாலோ பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அந்த விதத்துல நாங்க பார்த்தோம்னு சொன்னால் இப்ப இந்த கொஸ்டினுக்குரிய ஆன்சர்ஸை பார்த்தோம்னு சொன்னா முதல்ல நாங்க ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் ஈக்குவலன்ட் யூனிட்ஸ் பெர்ஃபார்ம் பண்றோம். அதுக்கு பிறகு ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் காஸ்ட் பெர் யூனிட் பெர்ஃபார்ம் பண்றோம். அதுக்கு பிறகு ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் இவாலுவேஷன் பெர்ஃபார்ம் பண்றோம். அதுக்கு பிறகு நாங்க ப்ராசஸ் அக்கௌண்ட்டை பெர்ஃபார்ம் பண்றோம். ப்ராசஸ் அக்கௌண்ட்ல இன்புட் யூனிட்ஸும் அவுட்புட் யூனிட்ஸும் ஈக்குவலா இருக்க வேணும். இன்புட் காஸ்டும் அவுட்புட் காஸ்டும் ஈக்குவலா இருக்க வேணும். இருந்ததுன்னு சொன்னா நீங்க செய்தது ஓரளவுக்கு சரி என்று நாங்க நம்பக்கூடியதா இருக்கு. ஸோ இஃப் யூ find your process account balances on the input side and output side for the unit as well as the cost, you can be considerably confident that you have done it. But in your exam, உங்களோட எக்ஸாமை பொறுத்த வரைக்கும் you will have MCQ question. உங்களுக்கு வர போறது MCQ question மட்டும்தான். So full stage by stage approach is not required. எல்லா ஸ்டேஜும் நீங்க தனித்தனியா செய்ய வேண்டிய அவசியம் இல்லை. You don't have to complete the process accounts, full accounts and complete பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை. Just perform the process quickly, and examiner will not ask to completely perform a process account. ஒரு process account ஃபுல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்ண சொல்லி சொல்ல மாட்டேன். there will be blanks you need to fill. காணப்படுகிற இடைவெளிகளை நீங்க fill பண்ண வேண்டி இருக்கும். மற்றும்படி நீங்க full account ஒன்றை செய்ய வேண்டிய அவசியம் இல்லைன்றதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. சரி, okay? So now we have completed the part how to value the opening WJP using FIFO. Now we are going to do an example how to do it with weighted average cost. நிறைய அளித்த சராசரி முறையை பயன்படுத்தி எப்படி வேல்யூவேஷன் செய்யறதுன்றதை இப்ப நாங்க பார்க்க போறோம். valuing opening WJP weighted average cost method. ஆரம்ப குறைவேலையினை மதிப்பிடல் நிறைய அளிக்கப்பட்ட சராசரி கிரியா முறை. Right. An alternative to FIFO is weighted average cost method of inventory valuation, which calculates a weighted average cost of units produced from both opening inventory and units introduced in the current period. Right? இருப்பு மதிப்பீட்டுல FIFO முறைக்கு மாற்றாக பதிலாக நிறைய அளித்த சராசரி கிரிய முறைமை காணப்படுகிறது. இந்த முறை நடைமுறை காலப்பகுதியின் ஆரம்ப இருப்பு மற்றும் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட அலகுகள் இரண்டிலிருந்தும் உற்பத்தி செய்யப்பட்ட அலகுகளுக்கான நிறைய அளிக்கப்பட்ட சராசரி கிரியம். So the basic assumption is different here. In FIFO we assume already processed and introduced as WJP is performed first. கடந்த காலத்திலேயே செயல்முறைக்கு உட்படுத்தப்பட்டு இந்த கால பகுதிக்கு ஆரம்ப work in progress அறிமுகப்படுத்தப்பட்டதா முதல்ல நிறைவு செய்யப்படும் என்று நாங்க FIFOல assume பண்ணியிருக்கோம். But in weighted average cost that assumption is different, right? இங்க நாங்க பார்த்தோம்னு சொன்னா அந்த assumption எடுக்க முடியாது. We have to perform everything simultaneously. ஒரே நேரத்துல ஆரம்பத்துல இருந்து வந்த WJP-ஆ இருக்கட்டும், புதுசா வந்த இன்புட்டா இருக்கட்டும், எல்லாத்தையும் நாங்கள் ஒரே நேரத்துல உற்பத்தி செய்யறோம். By this method, no distinction is made between units of opening inventory and new units introduced to the process during the accounting period. ஆரம்பத்துல இருந்து கொண்டு வரப்பட்ட ஆரம்ப இருப்பு, இந்த வருடத்தில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட புதிய இருப்பு எந்த வித்தியாசமும் இல்லை. ஏனென்றா இதை முதல்ல உற்பத்தி செய்யணும் என்று முன்னுரிமை இல்லை. There's no priority for the production. Which part should be produced first? No priority. So we don't have to separate it. Just consider both as same. The cost of opening inventory is added to the cost incurred during the period. And the completed units of opening inventory are each given a value of one equivalent unit of production. Right? ஆரம்ப இருப்புன்ற கிரியத்தை நாங்க உற்பத்தியோட சேர்க்கிறோம், உற்பத்தி கிரியத்தோட சேர்க்கிறோம். ஆரம்ப இருப்பு எத்தனை வீதம் நிறைவு செய்யப்பட்டிருந்தாலும் அது ஒரு முழு அலகு என்று நாங்க கருதுறோம். Right? That is the difference. Right? Now we will see this question.
Can you go through the question? I'll give you 2 minutes time. Then I will explain. முதல்ல ஒரு 2 நிமிடம் நேரம் எடுத்து இந்த வினாவை வாசிச்சு கொள்ளுங்க. அதுக்கு பிறகு நாங்கள் இதை விளங்கப்படுத்துறதை பற்றி யோசிக்கிறேன். Right? So first, please read and understand the question. Right. So let's understand the question. Information relating to ABC's process 2 is as follows. Opening inventory, 8,000 units. Okay. Degree of completion. Material from process 1, 100%. Cost is 640,000. Added material, 50%. 320,000. Conversion cost, 25%. 50,000. ரைட். ஸோ இது ஓப்பனிங் இன்வென்ட்ரி சம்பந்தமா தரப்பட்டிருக்கிற விஷயம். ஓப்பனிங் இன்வென்ட்ரி ஆரம்ப ஒர்க் இன் ப்ரோக்ரஸ் இன்வென்ட்ரியை நாங்கள் பார்த்தோம்னு சொன்னா இது வந்து ப்ராசஸ் 2க்குரியது, 2வது செயல்முறைக்குரியது. மெட்டீரியல் ஃப்ரம் ப்ராசஸ் 1, முதலாவது ப்ராசஸ்ல இருந்து வந்த மெட்டீரியல் கம்ப்ளீட். ரைட். ஏற்கனவே நாங்கள் பார்த்திருக்கிற அதே அசம்ஷன், மெட்டீரியல்ஸ் ஆரம்பத்திலேயே இன்க்ளூட் பண்ணப்படுது. அடட் மெட்டீரியல்ஸ், மேலதிக மெட்டீரியல்ஸ் 50% கம்ப்ளீட்டா இருக்கு. கன்வர்ஷன் காஸ்ட் 25% கம்ப்ளீட்டா இருக்கு. ஸோ பேலன்ஸ் நாங்கள் கம்ப்ளீட் பண்ண போறோம். Right. During this period, 5,000 units were transferred from process 1 at a valuation of 850,000. Right. Process 1 ல இருந்து இன்புட் வருகிறது 5,000 units and value is 850,000. Added material cost is 120,000. புதுசா சேர்க்கப்பட்ட மூலப்பொருள் 120,000 இருக்கு. Conversion cost 165,000. அதை நிலை மாற்றுறதுக்கான கிரியம் 165,000. Closing inventory at the period end was amounted to 3,000 units, which were 100% completed with respect to process 1 material. Closing inventory எவ்வளவு இருக்குன்னு பார்த்தோம்னா 3000 அலகு இருக்கு. அதன் டீடைல் வேல்யூவேஷன் பார்க்கிற போது process 1 மூலப்பொருட்கள் 100% complete. 80% complete with respect to added materials. மேலதிக மூலப்பொருட்கள் 80% complete. Conversion cost was 40% complete. Right. So this is closing. Weighted average cost system is used for the valuation of output and closing inventory. So we forget FIFO. ஏனென்றா இங்க FIFO நாங்க பயன்படுத்த போறது இல்ல, weighted average cost தான் பயன்படுத்த போறோம். Right. So இது சரி என்று சொன்னா நாங்க முதலாவது கட்டம் என்ன செய்ய போறோம்? வழமையான அதே முதலாவது கட்டம் ஈக்குவலன்ட் யூனிட்ஸை கால்குலேட் பண்ண போறோம். ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் ஈக்குவலன்ட் யூனிட்ஸ். ஈக்குவலன்ட் யூனிட்ஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் நாங்க கால்குலேட் பண்ண போறோமா இருந்தால் இங்க 3 விதமான இன்புட் எடுக்க போறோம். ரைட். 3 விதமான இன்புட்டையும் தனித்தனியா மெஷர் பண்ண போறோம். So we will see process 1 input, additional material, conversion cost. Right. So these 3 are inputs. And opening, we had opening inventory. We had opening inventory. We fully worked complete units we have. So we will have the output. Then we will have the closing.
right? Okay, one by one we will record how many units. Right. Opening inventory 8,000 units. During the period, second paragraph, during the period 5,000 units transferred. Closing 3,000. So 8,000, 5,000 added and 3,000. Units 8,000. Percentage unit, percentage unit, percentage 8,000, 100% complete. Okay. Opening inventory 8,000 units. Material from process 1, 100% complete. Added material 50% complete. Conversion cost 25% complete. But we will consider this is weighted average cost method. இது வந்து FIFO method இல்ல, weighted average cost method என்றதால opening WIP fully completed க்கு ஈக்குவலா தான் ட்ரீட் பண்ணப்பட போகுது. So 8,000, 8,000, right? Reason என்னன்னு பார்த்தோம்னு சொன்னா, நாங்க முதல்ல opening WIP ப்ராசஸ் பண்ணிட்டு பிறகு ஃப்ரெஷ் ப்ரொடக்ஷனை செய்ய போறது இல்ல. We are not going to first attend the opening inventory and later attend the new stock. No, we are going to attend everything simultaneously. So we cannot separately measure opening inventory and full complete methods, right? So everything is equivalent. So 8,000, 8,000, 8,000. We ignore the percentage of completion, right? That is important. Already I have explained. So if that is okay, next. During this period, 5,000 units were transferred from process 1, right? So 5,000 units புதுசா வந்திருக்கு. Closing inventory 3,000, right? So if we see this, 5,000 new input, process account, ACO, average cost method, input, opening inventory unit 8,000, material added 5,000, right? Then fully processed closing is 3,000. So how much is the fully processed? 10,000, right? This 10,000 includes 8,000 plus 2,000. 8,000 plus 2,000 is 10,000. 10,000 is the output. Closing WIP is 3,000. So total is 13,000. This 13,000. Right? So opening inventory 8,000. ஆரம்ப இருப்பு 8,000. புதுசா ஆட் பண்ணப்பட்டது 5,000. அதுல 3,000 பேலன்ஸ். So 2,000 தான் fully complete. ஆனா நாங்க இந்த ரெண்டையும் சேர்த்து தான் பார்க்க போறோம். Already we have assumed that we are not going to separate the opening inventory and new processed items. Everything is treated indifferently. வித்தியாசம் இல்லாம opening inventory-யும் இந்த வருஷம் உற்பத்தி செய்யறதை நாங்க ஃபுல்லா ட்ரீட் பண்ண போறோம், right? So in that case we are taking this 2,000. So this 2,000
if we see this 2000 is 100% complete. 100% complete. So 2000, 2000. Right? Then it is 10,000. 10,000. Right. Right. இப்போ அது சரின்னு சொன்னா output we know. Closing WIP we need to separate. Right? Closing WIP க்கு நாங்கள் percentage பார்க்க வேணும். Closing WIP 100% complete with respect to process 1 material. 80% complete for added material. 40% complete for conversion cost. So 100, 80, 40. 100, 80, 40. So 100 is 3,000. 80 is 2,400. 40 is 1,200. Right? So now we will reach equivalent units. Total. $30,000, 12,400, 11,200. So this is equivalent units, right? Equivalent units we have tested for every separate input. This is end of the step 1. Now we have to do the step 2. Cost per equivalent unit. Cost per equivalent unit, if you want to understand this, 3 different input items. 3 வேறுபட்ட inputs இருக்கு. ஒவ்வொரு inputக்கும் தனித்தனியா பார்க்கணும். We need to do the valuation separately for every input because every input is different. So we need to take the total cost first. Total cost EU. Cost per EU. Right? So this is the formula. So we will take the total cost. We will take the total cost. Right. We can take the total cost. Opening inventory 640,000. Right? Opening inventory 640,000. Added material 320,000. Conversion cost 50,000. So that is for opening inventory. Opening inventory. Right? 640,000. 640,000. Then 320,000 and 50,000. 320,000, 50,000. Right? So this is process 1. This is added material. This is conversion. Right. So this is first input. Second input. Second input added during the period. During this period, 5,000 units were transferred from process 1 at valuation of 850,000. Added material cost 120,000. Conversion cost 165,000. 850, 120, 165. 850,000, 120,000, 165,000. This is added
for the period. Right, added this time. Opening we got. This is newly added for this time. So if that is okay, we will understand the total cost. Total equivalent unit from the previous table. Munna virundha table la irundha total equivalent units edukrom. So now we are going to understand the cost per equivalent unit, right? So it's just a matter of dividing. This is 125,000. Right. So if we divide 114.62, 35.89, 19.20 is the cost per equivalent unit. Right? Stage 2 is complete. ரெண்டாவது கட்டத்தை நாங்கள் நிறைவு செய்திருக்கோம். So இதுல உங்களுக்கு விளங்கிக் கொள்ள வேண்டிய விஷயம் என்னன்னா, what you have to understand here is opening WIP and added materials are not separated. Everything taken into total. In FIFO, we separated. First, we will complete opening WIP. Then we will complete the fresh items. FIFO method நாங்க பயன்படுத்துற போது முதல்ல ஆரம்ப குறைவேலையை நிறைவு செய்து அதுக்கு பிறகு மெட்டதை பார்ப்போம் என்று நாங்க நினைச்சிருந்தாங்க. That is an assumption, ஒரு எடுப்பு. ஆனா இங்க இந்த average cost method, weighted average cost methodல நாங்க பார்க்கணும். எல்லாத்தின் டோட்டலையும் ஒரே நேரத்துல எடுக்கணும். So the accumulated total, there is no difference between opening WIP and added material, right? So now we have done this. Stage 3 என்ன? Cost allocation செய்ய வேணும். So now we will do the stage 3 cost allocation. Stage 2 is over. Also called evaluation. Right? இப்ப நாங்க evaluation செய்ய போனோம்னு சொன்னா evaluation என்ன செய்யறது? ஒவ்வொன்றுக்கும் நாங்க எவ்வளவுன்னு சொல்லி valuation போடுறது. அவ்வளவுதானே. So valuation நாங்க போடுறதா இருந்தா output எத்தனை யூனிட்? 10,000 யூனிட். Closing inventory எத்தனை யூனிட்? Right? இப்ப நாங்க பார்த்தோம்னு சொன்னா output 10,000 units. Closing WIP 3,000 units. And அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நாங்க valuation போட போறோம். Right. So first output unit 10,000. 10,000 for every aspect. 10,000 value, output value 10,000 multiplied by 114.62, 10,000 multiplied by 35.89, 10,000 multiplied by 1920. So we will understand, right? 1,146,154. Right. 358,871. 191, the decimal adjusted, 191,964. So this is the output valuation. Right. Now we will do the closing WIP valuation. Closing WIP units. Closing WIP units 3,000, 2,400, 1,200. Right? Okay. Now we need to take the value 3,000 multiplied by 114.62.
2,400 multiplied by 35.89. 1,200 multiplied by 19.20. So we will record the value. So if we record the value will be 343,846. That is the valuation. 86,129 valuation. 23,036 is the valuation, right? Okay. Now valuation is complete. தேவையான valuation எல்லாமே நாங்க எடுத்துட்டோம். So what's next? The fourth step. நாலாவது கட்டம். Complete the process accounts. So process accounts I'm going to complete. Because of the space limitation on my whiteboard, I'm eliminating the first part. Since this session is recorded, you can rewind and see that. Okay. So the last part is process account. Process account. Right. Unit value or cost. Unit value or cost. Right? Here, we need to understand something. Finished good and output only, we are going to have the output. We are not going to separate opening, finished, and fully completed, right? So simply we are going to accumulate what is important. Opening WIP, right? Already given. Process 1 input. Then added material conversion cost. Added material conversion cost, right? Okay, these are on the input side. On the output side, completed output or finished good. Closing WIP, right? Opening, we know how many units. 8,000 units. 8,000 units. Process 1, 5,000 units. These do not have units. So that will be 13,000. Okay. So the same way here, we need to have the 13,000. 10,000 completed. 3,000 carried forward. So 13,000. Valuation, we know. This is, we have taken the value 850,000, 125,000, 165,000. Right. Then valuation, already we have taken the valuation in the previous step. In the previous step, right? These three. Finished good valuation. These three. Right? So if we take the total, 1,696,989. 453,011. Right? That's all. So we will take the same. 1,696,989. 453,011. So the total, we will understand how much is the total, where the total is equal. Right. So this is process costing, valuing the opening with average weighted cost, right? ஒரு வித்தியாசமும் இல்ல, ஒரே ஒரு விஷயம் நாங்க செப்பரேட் பண்ண தேவையில்லை. ஓப்பனிங் WIP நியூ ப்ராசஸ்
materials and separate பண்ண தேவையில்லை. We don't have to separately treat the opening WIP as first and fresh materials later, right? Everything treated as same. So this is an example for valuing the average weighted cost method for the opening WIP. So I'm sure this is clear, right? So now we will see the answer. The same answer I have worked on your board. The same thing I'm presenting. First, we are completing the statement of equivalent units. முதல்ல நாங்க equivalent unit statement complete பண்றோம். அதுல ஒவ்வொரு input categoryயும் செப்பரேட்டா எடுக்க வேணும். Opening inventory is treated fully complete because opening inventory and started and completed during the period ரெண்டையுமே நாங்க ஒன்றா தான் ட்ரீட் பண்ண போறோம். Both of these are treated simultaneously. So we cannot separately value the opening inventory as partial. Opening inventory is complete. That is an assumption. Opening inventory வந்து முழுமையான அலகு என்று நாங்கள் ஒரு assumption எடுக்கணும். But closing inventory, of course, we are separating. Closing inventory நாங்க separate பண்ணி பார்க்கிறோம் valuation purpose-க்காக. Right. Second, statement of cost per equivalent unit. Equivalent unit குரிய cost பார்க்கணும்னு சொன்னா ஒவ்வொரு இன்புட்டும் செப்பரேட்டா பார்க்கணும். So for every separate input we are taking the total cost and total equivalent units because equivalent unit is different for each category of input. ஒவ்வொரு input categoryயும் equivalent unit வித்தியாசமா இருக்கிறதால நாங்க cost equivalent unit செப்பரேட்டா எடுக்க போறோம் ஒவ்வொரு categoryக்கும். Third, evaluation statement, right? How much is the total output? How much is the total closing inventory? We are taking separate inputs and total. And finally, process account is completed, right? If you do this, account is complete. But in your exam, you don't have to complete everything. உங்களோட பரீட்சையில நீங்க இது எல்லாத்தையும் கம்ப்ளீட் பண்றதுக்குள்ள உங்களோட எக்ஸாம் டைம் முடிஞ்சு போயிடும். 2 hours exam முடிஞ்சு போயிடும். So உங்களுக்கு fill in the blanks. You have to find the missing amount. என்ன amount மிஸ் ஆகுதுன்றதை நீங்க கண்டுபிடிச்சீங்கன்னு சொன்னா போதுமான. So don't take too much of pressure. This is simple area, but time will be a pressure. Don't take the time pressure. Just practice yourself. There are numerous numbers of questions in your pilot papers as well as revision kit, even in your study text. You can practice them. உங்களோட study text லையும் சரி, practice kitலையும் சரி, அல்லது உங்களோட pilot exam papers, mock exam papersலையும் சரி, நிறைய பயிற்சி செய்யறதுக்கான வழிகள் இருக்கு. So just try them, right? So if we are done with this, an important question, which method should be used? எந்த method use பண்ண வேணும்? Right? Are we going to use the FIFO method or are we going to use the weighted average cost method? FIFO method use பண்றதா இல்ல weighted average cost method use பண்றதா எதை யூஸ் பண்றது நல்ல ரெண்டு பார்த்தோம்னு சொன்னார். FIFO inventory valuation is more common than weighted average method and should be used unless an indication is given to the contrary. So நாங்க பார்த்தோம்னு சொன்னா opening inventory 100% complete and ஒரு assumption எடுக்கிறோம் தானே, அது கொஞ்சம் practical இல்லாத விஷயம். We are assuming that opening inventory is fully complete in the weighted average cost method. That is little confusing, isn't it? So let's forget it. Let's use FIFO as the best method, right? Whenever it is indicated you have to use weighted average cost, you have to go for that. If that is not indicated, straight away you can use the FIFO method. So FIFO method is the preferred method, right? So if the examiner clearly says use FIFO method தான் பயன்படுத்த வேணும்னு எக்ஸாம்ல சொல்லப்பட்டிருந்தால் FIFO பயன்படுத்த. If the examiner clearly states use weighted average cost method, எக்ஸாமினர் உங்களோட பரீட்சையில weighted average cost பயன்படுத்த சொல்லி வினாவில சொல்லியிருந்தா weighted average cost பயன்படுத்த. If the examiner is silent on that part, examiner வந்து எதுவுமே குறிப்பிடலையேண்டா, you have to assume it is FIFO. அது FIFO method ன்னு நீங்க assumption எடுக்க வேண்டும். Right, okay. You may find that you are presented with limited information about the opening inventory which forces you to use either FIFO or weighted average method, right? உங்களுக்கு தரப்பட்ட இன்ஃபர்மேஷனை வச்சுக்கொண்டு நீங்க எந்த மெத்தடை யூஸ் பண்றேன்னு டிசைட் பண்ண முடியல. You are unable to decide based on the information given in your exam paper. What to do? The rules. Number 1, okay. If you are told the degree of completion of each element in opening inventory, but not the value of each cost element, then you must use the FIFO, right? Opening inventory is separately given for percentage of completion only in units. Percentage, not value, right? Opening inventory க்கு வந்து எத்தனை percentage complete தந்திருக்கு, ஆனா value தரையில்ல. Straight away go to FIFO. So அந்த நேரத்தில் நீங்க FIFO பயன்படுத்தலாம்.
If you are not given the degree of completion of each cost element in opening inventory, but you are given the value of each element cost, then you must use the weighted average method, right? உங்களுக்கு ஓப்பனிங் இன்வென்ட்ரியில பெர்சன்டேஜ் தரையில காஸ்ட் தந்திருக்குன்னு சொன்னா வெயிட்டட் அவரேஜ் மெத்தட் போகும், ரைட்? ஏனெண்டா வெயிட்டட் அவரேஜ் காஸ்ட்ல உங்களுக்கு பெர்சன்டேஜ் வந்து 100% நாங்க அசியூம் பண்றோம். ஸோ ஓப்பனிங் இன்வென்ட்ரியோட பெர்சன்டேஜ் தந்திருந்தா FIFO மெத்தட், பெர்சன்டேஜ் தராம காஸ்ட் தந்திருந்தா வெயிட்டட் அவரேஜ் மெத்தட். ஸோ இஃப் தி எக்ஸாமினர் ஹஸ் given the percentage of completion for opening inventory, you have to go for FIFO. If the examiner has given the cost of opening inventory, you have to go for weighted average. That's the simple solution, right? So this is the hint for you to attend your exam, right? Now we are moving the final areas of process costing. Process costing in the kadasi pagudikku naanga porom ennu sonnal joint and by product endra rendu vishayangala naanga paaka porom, right? So first let me introduce what is joint cost and what is by product. Right, joint product and byproduct. Normally this is a process flow, right? வழக்கமா இதுதான் நீ உற்பத்திக்குரிய process flow இருக்கு. செயல்முறை பாய்ச்சல். இன்புட்டை நாங்க கொண்டு வரோம், உற்பத்தி செயல்முறைகளை உட்படுத்துறோம். Processing in the factory or production process, we are getting the output, right? For example, material, labor, overhead, all these are taken for different processes and we have the output. Sometimes it will be multiple output, right? If we introduce a particular input and other inputs, particular material with other input, and we process, we get more than one output. There are scenarios, right? நாங்க ஒரு குறிப்பிட்ட மூலப்பொருளை கொண்டு வந்து ஏனைய உள்ளீடுகளையும் உள்ளீடு செய்து செயல்முறைப்படுத்துற போது ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட வெளியீடுகள் கிடைக்கலாம். For example, just think about the petroleum production. Petroleum உற்பத்தியை பற்றி எடுத்துக்கணும்னு சொன்னா, the input is crude oil. Input உள்ளீடு என்ன? மசகு எண்ணெய். Processing, we are doing several layers of filtering, right? ஒவ்வொரு மட்டத்துல நாங்கள் பிரித்தெடுப்புகளை மேற்கொள்றோம். பிரித்தெடுக்கிற போது எங்களுக்கு வர அவுட்புட் எப்படி இருக்கும்? பெட்ரோல், டீசல், கேஸ், கெரோசின், tar, wax, plastic elements, different outputs. So when there are different outputs, these outputs may be joint products or byproducts. When there's one single output, ஒரே ஒரு அவுட்புட் மட்டும் இருந்தா இந்த பிரச்சனை இல்லை. ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட அவுட்புட் இருந்ததுன்னு சொன்னா நாங்க கண்டுபிடிக்க வேணும் whether it is a joint product or it is a byproduct, right? Joint products joint products are byproducts ஆண்டு நாங்க பார்க்கிற போது joint products ஆ இருந்தால் both of the products will have similar values, not same value, similar values, right? There are similar market values for joint products. But byproduct, one product or the main product will have a higher value, other one will be ignorable, small or inferior value. Then they are main product and byproduct. If they have the similar value, they are joint products, right? This is a simple way of understanding whether it's joint product or byproduct. எங்களுக்கு மல்டிபிள் ப்ராடக்ட்ஸ் இருக்கிற போது வார ப்ராடக்ட்ஸ் நாங்கள் ஜாயிண்ட் ப்ராடக்ட்ஸ் கிட்டத்தட்ட ஒரே பெறுமதிக்கு கொண்டிருக்கக்கூடிய, கிட்டத்தட்ட ஒரே மாதிரியான பெறுமதிக்கு கொண்டிருக்கக்கூடிய அது ஜாயிண்ட், இணைந்த உற்பத்தி, இணை உற்பத்தி.
ஒரு உற்பத்தி கூடுதலான பெறுமதியும் இன்னொரு உற்பத்தி மிக குறைந்த பெறுமதியும் கொண்டிருந்தா அது பை ப்ராடக்ட். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன் பெட்ரோலியம் ப்ரொடக்ஷன், ரைட்? டீசல் அண்ட் பெட்ரோல் ஆர் ஜாயிண்ட் ப்ராடக்ட்ஸ். டீசல் அண்ட் பெட்ரோல் நாங்கள் எடுத்துக்கொண்டோம்னா ஜாயிண்ட் ப்ராடக்ட். பெட்ரோல் அண்ட் டார், பெட்ரோலையும் தாரையும் எடுத்துக்கொண்டா one is high value, one is low value, one is main product and another one is by product. ஒன்று கூடின பெறுமதியை கொண்டிருக்கும், அதை நாங்க மெயின் ப்ராடக்ட் என்று சொல்லுவோம். ஒன்று குறைஞ்ச பெறுமதியை கொண்டிருக்கும், அதை வந்து நாங்க பை ப்ராடக்ட் என்று சொல்லுவோம். So here one set of input but output is multiple. One set of input we have inputted but we get multiple output. So now we need to find an answer. எங்களுக்கு ஒரு விஷயம் தெரிய வேணும். When did this become multiple? So in the process, it will be a common process. Common. At a certain point, this will become multiple. Split. Right? So before the split நடக்கிறதுக்கு முன்னம் அதை வந்து நாங்க common cost என்று சொல்லுவோம். அதுக்கு பிறகு வந்து separate. இதை வந்து நாங்க சொல்லுவோம் split of point. Right? Tamil சொல் அவசியம் இல்லை. You don't have to worry about the Tamil words because your exam is going to be in English medium. So understand, this is split of point. Forget the Tamil word for this exam purpose. Okay, so before the split of point, the cost is called common cost because there's no separation. One set of input, common set of cost, common cost. Once the split of point is identified, thereafter every product has separate cost. The midpoint is called split of point where the product splits. Okay, right. Now we will go to the basic introduction of joint product costing. Joint products are two or more products separated in a process, each of which has a significant value compared to each other. Joint products, இணை உற்பத்திகள். எடுத்துக்கொண்டோம்னு சொன்னால் two or more products, ரெண்டு அல்லது இரண்டுக்கு மேற்பட்ட உற்பத்திகள் ஒரே ப்ராசஸ்ல இருந்து வரும். So same process but different products, each of which has significant value compared to each other. So their value is similar, not same, similar. So we cannot separate one is high and one is low. ஒன்று கூட ஒன்று குறைய என்று சொல்லல. அது ரெண்டுமே significant value, ரெண்டுமே முக்கியமான கணிசமான பெறுமதியை கொண்டிருக்கும். So we cannot separate one is high value and one is low value because both of them have considerable value, significant value, non-ignorable value, right? But on the other hand, a byproduct is an incidental product from a process and it has insignificant value compared to the main product, right? So joint products பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டுமே significant value தான். ஆனா byproduct பார்த்தோம் என்றால் ஒரு product main product என்று சொல்லுவோம், மற்றதை byproduct என்று சொல்லுவோம். So byproductக்கு வந்து main product விட value மிகவும் குறைவா, insignificant, முக்கியம் இல்லாததாக இருக்கு. So if we think about byproduct, one byproduct will have another main product. Main product is the expected product. Byproduct is just incidental. Main product வந்து நாங்கள் எதிர்பார்த்து உற்பத்தி செய்யுது. Byproduct வந்து சூழ்நிலையால உருவானது, அந்த சந்தர்ப்பத்தில் உருவானது. So the main product will have huge value or significant value. Byproduct will have ignorable value. So now you understand how to identify whether it's a joint product or byproduct. ஒரு மல்டிபிள் ப்ராடக்ட்ஸ் இருக்கிற சந்தர்ப்பத்தில் ஜாயிண்ட் ப்ராடக்டா பை ப்ராடக்டான்னு தீர்மானிக்கணும்னு சொன்னா வேல்யூவை கம்பேர் பண்ணுங்க. If you can compare and separate the products based on the value as high and low, that is byproduct and main product. If you are unable to separate based on the value because both are significant in value, then it's joint product. ரெண்டு உற்பத்திகளை நீங்கள் ஒன்று கூடுதலான பெறுமதி ஒன்று குறைவான பெறுமதி என்று வேறுபடுத்தக்கூடியதா இருந்தா அது மெயின் ப்ராடக்டும் பை ப்ராடக்டும். பெறுமதி கூடினது மெயின், பெறுமதி குறைஞ்சது பை. ரெண்டையுமே வேறுபடுத்த முடியாம இருந்தால், ரெண்டு பெறுமதியுமே கணிசமான அளவா இருந்தால் அதுக்கு பேர் வந்து ரெண்டுமே joint products, ஒன்றுக்கு ஒன்று குறைவானது அல்ல. The point at which joint products and byproducts become separately identifiable is known as the split of point or separation point, right? Common input நாங்க பயன்படுத்துறோம், common processes செய்யறோம். எந்த இடத்துல உற்பத்தி தனித்தனியானதோ அந்த இடத்தை வந்து நாங்க split off ன்னு சொல்றோம். So we are using the common inputs, we are using the common process, but at a certain point
the products become separate. So that point is called a split off point or separation point. Costs incurred up to this point are called common cost or joint cost. So until the split off point is reached, the cost is a common cost. The main methods of apportioning joint cost, each of which can produce significantly different results. The main methods of apportioning joint cost. But joint cost என்றது எல்லா ப்ராடக்ட்டுக்கும் பொதுவானது. It is common for all these products. So we have to separately allocate the cost, allocate the joint cost to each part. So we need to follow two different methods. One is physical measurement method. We have to count how many units of main product, how many units of byproduct. Or in case of joint product, how many product of A, how many product of joint product B, right? Physical measurement ஒன்ன செய்யறதன் மூலம் நாங்க valuation செய்யலாம். அல்லது relative sales value apportionment method, sales value split off. Sales value ன்ற அடிப்படையில சார்பளவான விற்பனை பெறுமதிக்கு ஏற்ற மாதிரி காஸ்டையும் நாங்கள் அந்த விகிதாசாரத்துல அலோகேட் பண்ணிடலாம். சோ பௌதிக எண்ணிக்கையின் அடிப்படையில் அலோகேட் பண்ணலாம் அல்லது விற்பனை பெறுமதியின் அளவு ரீதியாக ஒதுக்கிடலாம். The relative sales value method is most widely used method of apportioning joint cost because ignoring the effect of further processing cost is assumed that all products achieve the same profit margin. Right? Relative sales value method வந்து நாங்க கூட விரும்புறோம். காரணம் என்னன்னா பிசிக்கல் மெஷர்மெண்ட்ல நாங்க அளவை மட்டும்தான், அதாவது பௌதிக எண்ணிக்கையை மட்டும்தான் கருத்துல கொள்ளும். ரிலேட்டிவ் சேல்ஸ் வேல்யூல மார்க்கெட் வேல்யூவை கருத்துல கொள்ளும். இங்க ஜாயின் ப்ராடக்டா பை ப்ராடக்டான்னு தீர்மானிச்சது வேல்யூவை வச்சு தாண்டி. ஸோ ரிலேட்டிவ் சேல்ஸ் வேல்யூவை பயன்படுத்துறது கூட நல்லா. ரிலேட்டிவ் சேல்ஸ் வேல்யூ இஸ் மோஸ்ட் ப்ரிஃபர்ட். ரீசன் இஸ் பிசிக்கல் மெஷர்மெண்ட் இஸ் ஜஸ்ட் number of units, but we are separating the product as joint product or byproduct based on the value. So better to use the relative sales value method, right? So the assumption is every product, whether it's joint product or byproduct, every product has the same margin. So according to the margin, we will allocate the cost, right? Okay. Joint products and byproducts. Joint products are two or more products which are output from the same processing operation, but in which are indistinguishable from each other up to their point of separation, right? முதல்ல நாங்க ஜாயிண்ட் ப்ராடக்ட்ஸ் பார்க்கிறோம். ரெண்டு அல்லது ரெண்டுக்கு மேற்பட்ட ப்ராடக்ட் சேம் ப்ராசஸ்ல இருந்து வருகிறது. ஆனா ரெண்டையுமே வந்து செப்பரேஷன் பாயிண்ட் வரைக்கும் எங்களால பிரிக்க முடியாது, அடையாளம் காண முடியாது. So it is not possible to distinguish them until separation point. The byproduct is a supplementary or secondary product arising as a result of the process whose value is small relative to that of the principal product, right? Compared to the main product, this byproduct has a lower value. ஒரு byproduct எடுத்துக்கொண்டோம் என்று சொன்னால் அது முதன்மையானதல்ல, செகண்டரி, இரண்டாம் தர அல்லது தரம் குறைந்த அல்லது பெறுமதி குறைவான ஒரு ப்ராடக்டா இருக்கு. அப்ப மெயின் ப்ராடக்டோட ஒப்பிட்டு அதை தரக்குறைவானதா நாங்க காட்டலாம், பெறுமதி குறைவானதா காட்டலாம். ஜாயிண்ட் ப்ராடக்ட் ஹேவ் சப்ஸ்டான்ஷியல் சேல்ஸ் வேல்யூ. ஜாயிண்ட் ப்ராடக்ட்ஸ்க்கு வந்து கணிசமான பெறுமதி இருக்கு. ரெண்டு ப்ராடக்டையுமே அல்லது ரெண்டுக்கு மேற்பட்ட ப்ராடக்டையுமே எல்லாத்தையும் விற்கலாம். Often they require further processing before they are ready for sale, right? Once they are separated, நாங்க அந்த ஜாயிண்ட் ப்ராடக்ட்ஸை செப்பரேட் பண்ணின பிறகு further processing செய்து தான் அதை விற்கிறது பொதுவா காணப்படுற முறை. Joint products arise, for example, the oil refining industry, which diesel, fuel, petrol, paraffin, and lubricants are all produced from the same process. Same input, the crude oil, but different outputs. So இது வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள். நாங்க மசகு எண்ணெய் என்ற பொதுவான ஒரு உள்ளூட்ல இருந்து பெட்ரோல், டீசல், பராஃபின் மெழுகு, lubricants, உராய்வு நீக்கிகள், கிரீஸ் அப்படியான எல்லாத்தையும் எடுக்கிறோம். ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஜாயிண்ட் ப்ராடக்ட்ஸ். Distinguished feature of a byproduct, ஆனா byproductன்றது வித்தியாசம். It is relatively low sales value in comparison to the main product. Main product ஓட ஒப்பிடுற போது அதோட வேல்யூ வந்து குறைவா இருக்கும். It's very low value compared to the main product. So we can separate the main product and byproduct. பிரதான உற்பத்தியையும் துணை உற்பத்தி அல்லது உப உற்பத்தியை நாங்க செப்பரேட் பண்ணக்கூடியதா இருக்கு. In the timber industry, for example, right? மர உற்பத்தியில for example, byproducts include sawdust, மரத்தூள், small offcuts, வெட்டப்பட்ட சிறிய மர குற்றிகள், மரச்சீவல்கள், இப்படியானதெல்லாம் byproduct. பாவனைக்கும் பெருசா உதவ போறது இல்ல. அடுத்தது வந்து இந்த பெறுமதியும் வந்து குறைவா இருக்கு, right? So this is just an example discussion. What are the examples for joint products and byproducts? Okay, if you have understood, அடுத்த கேள்வி, dealing with common cost, பொதுவான cost, right? Let me show this a small clarification.
right? Let's assume an example. We are using the common set of inputs, common cost, and we have three outputs: product A, product B, and product C. Product A unit price is 800 rupees. Product B 906 rupees. Product C 12 rupees. ஒரு காமன் ப்ராசஸை பயன்படுத்தி, காமன் இன்புட்ஸ் காமன் ப்ராசஸை பயன்படுத்தி நாங்கள் உற்பத்தி செய்கிற போது 3 உற்பத்தி வெளியீடா கிடைக்குது. ஏ என்ற உற்பத்தியின் விலை 800 ரூபாவா இருக்கும் சந்தை விலை, பிக்கு 960 இருக்கும், சி 12 இருக்கும். ஸோ கம்பேர் டு திஸ் டூ, இந்த ரெண்டோட ஒப்புற போது சி இஸ் ignorable value, right? So this is byproduct, this is joint, these two are joint products, right? This is how we identify, right? அடுத்த பிரச்சனை என்னன்னு பார்த்தோம்னு சொன்னால் separate cost, common cost. Separate cost of ஒரு ப்ராடக்ட்டுக்கும் நாங்க தனித்தனியா பார்க்க முடியும். Separate cost can be measured for every product because it is separate, directly attributable to that product. But common cost, பொதுவான கிரியத்தை நாங்க எப்படி ஒவ்வொன்றுக்கும் allocate பண்றது? There should be a reasonable basis, ஒரு நியாயமான அடிப்படை இருக்க வேணும். So basis, physical measure, second sales value, right? Either using the physical measure, how many units, then take the total unit, total cost per unit. Allada sales value, we will take the sales value of each and take the total sales and proportion, then allocate the cost according to the proportion, right? Now we will see some examples, right? Dealing with common cost, various methods that might be used to establish a basis for apportioning or allocating common cost to each product as follows, right? Common cost ன்றது இருக்கும். அந்த common cost எப்படி நாங்க allocate பண்றதுன்றது, how to allocate the common cost for separate products, two different methods: physical measurement as well as relative sales or sales value split off point, right? Physical measurement, that first method. With physical measurement, the common cost is apportioned to the joint products on the basis of proportion that the output of each product bears by weight or volume of the total output. So we are measuring how many units of total output, how many units of byproduct, how many units of joint product A, how many units of joint product B, right? Based on the unit, we are ignoring the value, right? For example, two products A and B incur common cost to the point of separation of rupees 5 million, and the output of each product is 300 kilogram and 200 kilogram respectively. Product A and product B are sold for 5,000 and 6,000 per kilogram respectively. Compute the profitability of each product, right? So go through the question again. I'll explain this. Right, we will try to understand the question. Two products A and B, ரெண்டு உற்பத்திகள் இருக்கு, ஏயும் பியும். எங்களுக்கு தெரியாது அது joint product by product ஆன்றது. We are not sure whether it's joint product or by product, so we need to compare two products A and B. Incur common cost to the point of separation rupees 5 million, right? So common cost is 5 million. Common cost 5 million, right? Common cost 5 million. Products A, B. And the output of each product is 300 kilogram and 200 kilogram respectively. Product A and B are sold for 5,000 kilogram and 6,000 kilogram respectively. 3,000 kilogram to 300, 200. Output quantity, sale value rupees, sale value is 5,000 and 6,000 per kilogram. Rupees per kilogram, 5,000, 6,000. Okay, now allocate the cost
based allocate the common cost based on physical measurement. Right? Physical measurement. Physical measurement means this. Right? Physical measurement வச்சுக்கொண்டு cost allocate பண்ண சொல்லி இருக்கு. First question, இது joint product by product? Price of 1 kilogram is 5,000. 1 kilogram 5000 ரூபாய்க்கு விற்க முடியும். Price of 1 kilogram of B is 6,000. B உற்பத்திய 1 கிலோகிராம் இருந்து 6000க்கு விற்க முடியும். இந்த 5000ன்றது சின்ன பெறுமதி இல்ல, 6000ன்றது சிறிய பெறுமதி இல்ல. சிறிய பெறுமதியா இல்லையான்றது எப்படி தீர்மானிக்கிறது? 5000 ரூபாய் ரோட்ல விழுந்தா நீங்க அதை எடுப்பீங்களா, போனா போட்டு பண்ணிட்டு விட்டு போவீங்களா? 6000 ரூபாய் அந்த இடத்துல விழுந்தா எடுப்பீங்களா, விட்டுட்டு போவீங்களா? So just it's a matter to decide whether this is significant value or ignorable value. For example, if you drop a 5,000 rupees from your pocket, will you take it back or will you just ignore? Just a small amount, just ignore it. What's your decision? You know the answer, right? It's considerable value. Not too large, but somehow it's considerable. If we have 5,000, maybe 2-3 days we can manage at least, isn't it? So considerable values. Joint products. Because A and B have considerable or significant values, right? That's the reason. So these are joint products, not byproducts. Now we will allocate the common cost. A, B, total. Output 300, 200, 500. Cost, sorry, ratio 3:2. Allocation that's all, right? So physical quantity ratio we have to get the ratio of the physical quantity. 300 kilograms plus 200 kilograms, 500 kilograms. If that is 500 kilograms for 5 million. So for 1 kilogram, how many? 5 million divided by 500. Then multiply by 300, multiply by 200. Total is allocated. That's it. Right? So this is called physical measurement. இதைத்தான் நாங்க physical measurement னு சொல்றோம். ஒரு கஷ்டமான விஷயமே இல்லை. இதுல formula யூஸ் பண்ண தேவையில்லை. We don't have to use any specific formula. We don't have to follow the step-by-step method. அப்படி எதுவும் தேவையில்லை. Just straightforward allocation. Even you can use your mind to calculate. So in a shortcut, you can use your calculator and find the answer, right? So that's okay. Now we will see the next method. Sales value at split off point. Sales value at split off point and now further processing sales value. So we have to decide what is the sales value of each product before further processing. That means at the split off point, no further process cost is considered. With relative sales value apportionment of cost, the cost is allocated according to the product's ability to produce income. This method is most widely used because the assumption that some profit margin would be attained for all products under normal marketing condition is satisfied, right? So sales value நாங்க கணிப்பிட வேணும் அந்த split off pointல. அப்ப split off pointல sales value பார்த்தோம்னா எல்லா ப்ராடக்ட்டுக்குமே ஒரு sales value இருக்கும், right? Even it's joint product அல்லது by product எதுவா இருந்தாலும் sales value இருக்கும். joint product கூடவா இருக்கும், அதுக்கு கூடின cost allocate பண்ணுவோம். by productக்கு குறைவா இருக்கும், அதுக்கு குறைஞ்ச cost allocate பண்ணுவோம். So we are producing everything to earn income. If joint products are produced, it will have higher value, so we will allocate high cost. If we produce byproduct also, it will have lower value, so we will allocate low cost, so it will also give us a profit margin. So this is more practical approach. Example, two products A and B in the common cost to point of separation of rupees 5 million. At the output,
of each 300 kilogram and 200 kilogram respectively. Product A and B are sold for rupees 5,000 and rupees 6,000 per kilogram respectively. Right. Compute the profitability of each product based on sales value at split off point. Right. Right. Sales value method and so on. Right? If we want to find the total sales value, not unit price, right? Total sales value. So total is right. So simply we are using this technique. Right. So if you have understood this, now we will go to the next part. Practice question. A, B, and C are manufactured in a common process. A, B, and C. 3 products. 3 உற்பத்திகள் காணப்படுகிறது. Output from process 1 is transferred to process 2. Process 1 ல இருக்கிற output process 2 க்கு transfer பண்ணப்படுகிறது. And output from process 2 consists of A, B, and C, which are sold as soon as they are produced. Right? So A, B, and C இந்த மூன்றுமே process 2 உண்ட output இருக்குது. உற்பத்தி செய்த உடனே விற்பனை செய்யப்படுது. So they are immediately sold once they are released from the process. That means no further processing separately. Right. Data for period 2 of 2016 are as follows. Process 1 and process 2, direct material 20,000 units, conversion cost is given, normal loss, scrap value of normal loss, output. Selling prices 7,000, 8,500, 10,000 respectively. Right? Prepare the process 1 cost, prepare the process 2 cost using the sales value method. Right? So please go through the process question. I will address that. Right. Practice question. A, B, and C are manufactured in a common process. ஒரு பொதுவான செயல்முறையில ABC என்ற 3 உற்பத்திகள் காணப்படுகிறது. சரி. Output from process 1 is transferred to process 2. அப்ப process 1 ல இருந்து process 2 க்கு transfer பண்ணப்படுது. இப்ப process 1 முழுவதும் common cost. Entire process 1 is common cost because it's not splitted.
அதை ஸ்பிளிட் பண்ணப்படும். Output from process 2 consists of ABC. Process 2 also completely common cost, right? Process 2 வந்து common cost தான் இருக்கு. Reason, at the end of the process 2, it is splitted as A, B, and C. So, entire process 1 and process 2 are common cost, right? Not further process. அவை மேலதிகமா செயல்முறைப்படுத்தப்படல, உற்பத்தி முடிஞ்ச உடனே விற்பனை செய்யப்படுது. They are sold immediately, they are produced from process 2, right? Data for period 2 of 2016. இந்த காலப்பகுதிக்குரிய தரவு தரப்பட்டிருக்கு. ப்ராசஸ் 1க்கு தனியா, ப்ராசஸ் 2க்கு தனியா. உங்கள்ட்ட வேண்டப்பட்டிருக்கிற விஷயம் என்னன்னு சொன்னா, ப்ராசஸ் 1க்குரிய அக்கவுண்ட்டை செய்ய வேணும், ப்ராசஸ் 2க்குரிய அக்கவுண்ட்டை செய்ய வேணும். ஸோ ப்ராசஸ் 1க்கு அக்கவுண்ட்டை செய்யற போது வளமையா செய்யறது போல செய்யலாம், எந்த விதமான ஸ்பிளிட்டும் தேவையில்லை. ப்ராசஸ் 2 செய்யற போது அவுட்புட் ஸ்பிளிட் பண்ணி காட்டணும். ஸோ when we are doing the process 1 accounts, no special treatment needed, as usual it is. In the process 2, at the end of the process 2, we have to split the output separately for A, B, and C. Right? Okay. Right. So if that is the case, we will produce the process account 1. Right? Process account 1. The first step, as usual, you know, statement of equivalent units. Right. Statement of equivalent units is the first. முதலாவது நாங்கள் என்ன செய்ய வேணும்? Statement of equivalent units prepare பண்ண வேணும். Statement of equivalent units prepare பண்றதா இருந்தா நாங்க தேவையான ப்ராசஸை பார்க்கிறோம். Particulars, unit, percentage, equivalent unit. Right. So process 1, we will go to the process 1. In the process 1, direct material 2000 units, 20,000 units. Conversion cost 800,000. Equivalent units பார்க்கிற போது நாங்க காஸ்ட் பத்தி கவலைப்படுறது இல்லை, யூனிட்ஸ் பத்தி மட்டும் தான் கவலைப்படுறோம். So at the point of equivalent, at the calculation of equivalent units, we are not taking the value, we are only considering the units quantity, right? Output is 16,500 units. Okay. Then normal loss is 10%. So abnormal loss also we can count. Output, right? Normal loss, abnormal loss. Normal loss is 10%, that is 2,000. Output 16,500. Total input is 20,000. Abnormal loss 1,500. Right. Already we have learned for normal loss we don't count, right? So for normal loss we don't count anything. Others 16,500, 1,500, so 18,000 units. 18,000 units only we are going to allocate the cost. For normal loss we don't allocate the cost. Already we have learned. But normal loss என்றது ஏற்கனவே எதிர்பார்த்தபடியா அந்த காஸ்ட்டை வந்து அவுட்புட்ல நாங்க அப்சர்வ் பண்ணுவோம். சோ நார்மல் லாஸ்க்கு நேரடியா நாங்க அலோகேஷன் போட முடியாது. ஆகவே 18,000 யூனிட்ஸ்க்கு மட்டும் தான் நாங்க காஸ்ட் அலோகேட் பண்ண போறோம். Right? So that is first. Second, cost. We are going to do the cost calculation. Right? Cost calculation நாங்க பார்த்தோமா இருந்தா direct material 1 million, conversion cost 800,000. So these two are the cost. Also we have a scrap value of normal loss 250 per unit. So scrap value இருந்துச்சுண்டா என்ன செய்ய வேணும்? அது வந்து காஸ்ட்டை குறைக்கும். So காஸ்ட்ல இருந்து நாங்க கழிக்க வேணும். கழிச்சோம்னு சொன்னா எங்களுக்கு
என்ன cost allocate பண்ண வேண்டி இருக்கும்ன்றது வரும். Cost direct material 1 million. Conversion cost 800,000. Right. So direct material and conversion cost we have seen. Then scrap value of normal loss. Scrap value is 250 rupees into 2000. So that is 500,000. Right? So that is 1.3 million. Then allocate the cost. Total cost 1.3 million. Total units, total equivalent units 18,000. So cost per equivalent unit 1.3 million 18,000 ആണ് പിരിച്ചാൽ 72.22 cost per equivalent units. Right. இப்போ இதை வச்சுக்கொண்டு நாங்க என்ன செய்யலாம்? Process account செய்யலாம். So இப்போ நாங்க process account செய்ய போறோம். So இடம் காணாதால இதை அழிக்கிறேன். I'm removing this part since I don't have much space. Process 1 account. Right? Process 1 account நாங்க இப்ப செய்ய போறோம். அதுல input side, output side எல்லாம் உங்களுக்கு usual ஆயிட்டு. Direct material how many units? 20,000 units. Right. Then conversion cost. Conversion cost. We know the value. 1,800,000. Right. If that is okay. On the other side, output to process 2. Output to process 2. How many units? 16,500 units. And cost we can allocate 72.22 multiplied by 16,500. 1,191,667. Right. Normal loss. Loss scrap value. Normal loss scrap value 2,000 normal loss 500,000. Right? Okay. Abnormal loss. This is not scrap value. Abnormal loss on the scrap value. 1,500, 108,333. So 1.8 million. Right. So this is process 1. Process 1 illa prachana illa. Process 2 only we will have the problem because the split needs to be made. So now we will do the process 2 accounts. Right. I'll remove the process 1 part and process 2. Process 2 account. We will start from the first equivalent units. Equivalent unit allocation. Right. In the equivalent unit allocation, we know output A 7,000, B 4,000, C 3,500. Normal loss 10% of the input. So we will understand the abnormal loss also. Right. So I will record this.
Right. So here we know 16,500 units were the input. 16,500 அலகுகள்தான் இன்புட்டா இருந்தது. So 10%, 1,650. Total is 16,500. Output quantity is given. A 7,000, B 4,000, C 3,500. 7,000, 4,000, 3,500. So we will take the total. If we take the total, 350 is the abnormal loss. Then equivalent units, if we take 7,000, 4,000, 3,500. Normal loss, we don't do the cost allocation, 350. So that is 14,850. Right? Okay. Now we have to calculate the cost. Cost means total cost as well as per unit cost. Right. If we see the total cost, input from the process 1, we already took 1.19 million. That is from the process 1. From process 1, 1,191,667. Okay. Then we have conversion cost. Conversion cost 650,000 is the conversion cost. So we will take that. அதை நாங்க எடுத்துக்கொள்வோம். Normal loss in the scrap value நாங்க கழிக்க வேணும். Normal loss எவ்வளவுன்னு பார்த்தோம்னு சொன்னா 10%, 1,650 என்று பார்த்துட்டோம், into rupees 300. Right? Okay. 1,650 into rupees 300. Right. Cost allocation 495,000. So cost to be allocated, how much? 1.346667. Right. Cost per EU, total cost 667. Total EU 14,850. Cost per EU 90.68. Right? So in the process 2, 90.68 is the cost for each unit. So now we can do the process account. Process 2 account. Process 2 account. Inputs, output. Input from process 1. 1 input. 16,500 units. So the normal loss 1,650. Abnormal loss 350. Output A, B, C. 7,000, 4,000, 3,500. 7,000, 4,000, 3,500. So 16,500. 16,500. Okay. Now the other information. Right. Conversion cost 650,000. Conversion cost 650,000.
Normal loss, we know the scrap value 495,000. 495,000. Right. Others, we need to do the calculation. Right. So for others, we need to do the calculation. So I'll remove this part. Right. Now we will do the calculation for other areas. We have product A, B, C. Output A, B, C. Right. We know the quantity. Quantity in units. We know the quantity 7,000, 4,000, 3,500. 4,000, 3,500. We know the cost per unit. Cost per EU. Cost per equivalent unit 90.68. 90.68. 90.68. Right? So cost, we need to multiply. ഇത് ഓവറിന്റെയും പെരുക്കി എടുക്കണം. 634, 792. 362, 739. 317, 397. 96. 96. Okay. Price 7,000, 8,500, 10,000. So the percentage of this is 25,500 over 7,000, 48%, 28%, and 24%. So the cost allocation. Cost we are going to allocate as this way, right? Based on the weightage. We need to get the sales value. Sales value means quantity multiplied by price. 3.5 million, 2.4 million, 2.45 million. So the percentage is 48, 28, 24. So this is 48, 28, 24. We will allocate the cost. 634,792. 362,739. 317,396. So that is the process cost. Then this one will be 90.08. 31,740. So the total will be right. So this is how we have done, right? So இதுல எங்களுக்கு என்ன விளங்கிச்சதுன்னு சொன்னா இந்த percentage எடுக்கிறது தான் முக்கியம். இந்த percentage எடுக்கணும். So if we want to understand this percentage, because this is sales value based. So sales value we will derive by price into quantity. Price into quantity is the sales value. Then based on the sales value we are taking the percentage. Right? So if we have taken the percentage, hope you have understood. Right? So now we are moving to the last topic. Right? By product costing, the last topic.
The most common method of accounting for byproduct is to deduct the net realizable value from the byproduct of the cost of the main products. ரைட் பை ப்ராடக்ட்னு சொன்னா அது பெறுமதி குறைஞ்சது. அப்ப அந்த பெறுமதியை நாங்கள் மெயினா எடுத்துக்கொண்டிருக்கிறது இல்லை. അതിന്റെ NRV நெட் ரியலைசபிள் வேல்யூவை கண்டுபிடிச்சு அதை மெயின் ப்ராடக்ட் காஸ்ட்ல இருந்து நாங்க கழிச்சு விட்டா போதும். இப்ப மெயின் ப்ராடக்ட் காஸ்ட் அதை குறைக்கும். அதை வந்து செப்பரேட்டா இன்கம்மா நாங்க காட்டுற அவசியம் இல்லை. இருந்தாலும் ஆல்டர்னேட்டிவ் மெத்தட்ஸ் இருக்கு. ரைட். A byproduct has some commercial value. Any income generated from it may be treated either as, right? We are going to see the byproduct. There are 4 different methods. Right? Byproduct பார்த்தோம்னு சொன்னா அதோட features அதோட செல்லிங் பிரைஸ் வந்து குறைவா இருக்கும். அதால அதோட ப்ராஃபிட்டும் வந்து குறைவா இருக்கும். சோ அதை நாங்க மெயின் ப்ராடக்ட்டுக்கு ஈக்குவலா எடுக்கிறது இல்ல. மெயின் ப்ராடக்ட்ல இருந்து அட்ஜஸ்ட் பண்றது. சோ என்னென்ன மெத்தட நாங்க செய்யலாம்னு பார்த்தோம்னு சொன்னா முதலாவது அது ஒரு செப்பரேட் இன்கம்மா ட்ரீட் பண்றது. அது ஒரு செப்பரேட் இன்கம்மா ட்ரீட் பண்ணினா add its income to the main income, right? அந்த இன்கம் மெயின் இன்கமுக்கு நாங்க ஆட் பண்ணணும். இதுக்குள்ள செப்பரேட் காஸ்ட்டை நாங்க கழிச்சிருக்க வேணும். ரைட். செப்பரேட்டா அதுக்கண்டு நடந்த காஸ்ட்டுகளை நாங்க இன்க்ளூட் பண்ண கூடாது. ரைட். செகண்ட் மெத்தட் செப்பரேட் treated as separate incidental source of income or other income. முதலாவதுல வந்து நாங்க மெயின் இன்கம்ல ஆட் பண்ணினாங்க. ஆனா ரெண்டாவது மெத்தட்ல வந்து மெயின் இன்கம்ல ஆட் பண்ற இல்ல அதர் இன்கம் சொல்லி நாங்க அதை கொண்டு போவோம். சோ இங்கேயும் இங்கேயும் செப்பரேட் காஸ்ட்டுகளை நாங்க இன்க்ளூட் பண்ண கூடாது. அதை இன்கம் சொல்லி P&L இல்ல. So we will add this in the P&L as other income. All right. C may be deducted from the cost of production. அது ஒரு இன்கம் இல்ல. ஆனா காஸ்ட் டிடக்ட் பண்ணு. Right? So net effect down தான். ஆனா treatment it is not an income but it is a deduction of the cost. Right? Cost of sales ல இருந்து நாங்க டிடக்ட் பண்ணிடுறோம். காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன்ல டிடக்ட் பண்ணா காஸ்ட் ஆஃப் சேல்ஸ்ல ஆட்டோமேட்டிக்கா டிடக்ட் ஆகும். Fourth approach, NRV of the byproduct may be deducted from the cost of production of main product. NRV. Right? NRV நாங்க நேரடியாக கழிக்கிறோம். சோ மூன்றாவது மெத்தட்ல பார்த்தோம்னா எக்ஸ்பென்சஸ் இக்னோர் பண்ணிட்டு ஃபுல் வேல்யூவை கழிக்கிறோம். இங்க வந்து NRV மட்டும் கழிக்கிறோம். ரைட். சோ இப்படியான முறைகள் இங்க காணப்படுது. சோ
Let me share the slide. Right. A byproduct has some commercial value. Any income generated from it may be treated either as income minus post separation process or selling cost added to sales of the main product. So income or post separation cost separate income or other income. Right. So it's recorded as PNL other income. PNL other income and record may be deducted from the cost of production or cost of sales of the main product. Main product and the cost of sales cost production in the curriculum. So this income expense deduction. Fourth, NRV of the byproduct may be deducted from the cost of production of the main product. So cost NRV NRV is the final saleable value of the byproduct minus any post separation cost. So NRV under the total sales value separate cost. Any closing inventory valuation of the main product or joint product would be therefore reduced. So closing inventory deduct pandrom. So this balance sheet impact. For example, or question on the path that complete. Practice question. ABC recorded the following results for the product A, main product, and B, byproduct, for its first month of production. So in the first month of production, opening inventory illa. Sale of A was 75,000 of output during the period. So total output under 75% on the sales A, and 25% of the production was held as closing inventory. So total production under 25%, closing inventory 75% sales. Sales revenue of A was 450 million. Okay. B is produced as a byproduct and output had net sales value of 1.2 million. Of this output, 500,000 was sold during the month of 700 a month, and 700,000 was still in the inventory at close. So this record பண்ணுவோம் separate. Question விளங்குறதுக்காக record பண்ணுவோம். Right. Question நாங்க record பண்ணினோம்னு சொன்னா we will record the question. Main product A, byproduct B. Right. ABC recorded the following results. ABC at the company product A, product B sambandhama enna vishayam thandirukku. Cost of production 400 million. Production cost 400 million. அதுல எவ்வளவு A எவ்வளவு B ன்னு உங்களுக்கு தெரியல. Okay. Sale of A was 75,000. Production, sale, closing inventory. Right. Sale of A was 75,000 of output during the period. So total output, total production A 75% sold out. 75% sold out. 25% is the closing inventory. Okay. Of the production was closing inventory. Sales revenue was 450 million. 450 million. Okay. B is produced as a byproduct. Okay, B under the byproduct. And output has a net sales value of 1.2 million. So production NRB 1.2 million. Okay. Of this output, 500,000 was sold. 500,000 was sold. 700,000 in inventory. Okay. Now calculate the profit for November using the 4 methods. We have learned about 4 different methods. First, as an income. Second, as another income.
Third, as a deduction of cost. Fourth, NRV as a deduction of cost. 4 மெத்தட் பார்த்தோம். அந்த 4 மெத்தடின் படி நாங்கள் இதெந்த என்ன செய்ய போறோம்? ப்ராஃபிட் எவ்வளவுன்றதை கால்குலேட் பண்ண போறோம். ஸோ பேசிக்கா நாங்க என்ன செய்யணும்? ஒவ்வொன்றையும் ரெக்கார்ட் பண்ணினாலே போதுமானதா இருக்கும். ரைட். ஸோ இதை வச்சுக்கொண்டு நாங்க இப்ப ரெக்கார்ட் பண்ண போறோம். ரெக்கார்ட் பண்றதா இருந்தா ஃபர்ஸ்ட் மெத்தட் எப்படி இருக்குமென்று பார்த்தோம்னு சொன்னால், income from byproduct added to sale of main product, right? Method 1, income, byproduct income or B's income added to A, right? Okay. A's sale. How much is A's sale? 450 million. 450 million. Okay. Opening stock. Opening stock 400 million. Closing 100, right? Opening 400, closing 100. So cost of sales 300. Profit 150. Okay. So this is normal. Normally நாங்க என்ன செய்ய வேணும்னு இதுல பார்த்திருக்கோம். இப்ப இதுல நாங்க பார்க்க போறோம் method 1. Method 1, add B's income to A. Method 2 படிச்சனாங்க என்ன? B's income is other income. Method 3, B's income is deducted from cost of sale. Right. Method 4, B's NRV adjusted on cost of sale. Right. So this is basic. Right. First நாங்க என்ன செய்றோம்னு சொன்னா, B இந்த income add பண்றோம். B இந்த income எவ்வளவு? B இந்த income 500,000. So that means 0.5 million. So 450.5 million. 400, 100, 300, 150.5. Right? First method. B income, that is 0.5 added to A. So profit increased by 0.5. Profit 0.5. Right? That is the first. Method 2. Method 2, we will take the basic. அடிப்படையா இருக்கிறத எடுப்போம். Method 2 என்ன செய்யுது? Other income. So other income என்று சொன்னால் main income still same. Opening stock 400, 100. Sorry, this is not opening stock. Opening stock 0. Cost of production. Closing stock. Cost of production is 400. Closing stock is 100. 400. Right. So it is 300.
Then other income we need to add. Main profit 100. Other income 0.5. So 150.5. Same result. Right? இங்க நாங்க மெயின் இன்கம் ஆட் பண்ணினாங்க. Here we have added as main income. இங்க நாங்க other income ஆட் பண்றோம். எப்படி இருந்தாலும் ப்ராஃபிட்ல ரெண்டுமே ஆட் ஆகும். ரைட். தேர்ட் மெத்தட நாங்க பார்த்தோமா இருந்தால் தேர்ட் மெத்தட் என்ன? B's income against cost of production. Right. B's income 0.5. So 450 opening stock இல்ல. Cost of production ஓட நாங்க என்ன செய்றோம்? adjust பண்றோம். So 400 minus 0.5. Okay. Closing inventory அப்ப எவ்வளவு வரும்? Closing inventory வந்து நாங்க இந்த valuation adjust பண்றோம். So closing inventory வந்து cost of production in 25%. Cost of production 25%. 99.88. So 299.63. So profit is 150.38. Okay. Then method 4. B's NRV. B and NRV நாங்க என்ன செய்யறோம் என்று சொன்னா cost of production ஓட ஆட் பண்றோம். So இங்க வந்து நாங்க B's income எடுத்தனாங்க. இங்க B's NRV எடுக்கிறோம். So NRV means 1.2 million எடுக்க போறோம். 450 dash 400 minus 1.2. So inventory வந்து அதுங்க 25%. So 299.10. 150.90. So இதுல எந்த மெத்தட வேணும்னு சொன்னாலும் பயன்படுத்த முடியும். So let me show. இப்ப இதுக்குரிய ஆன்சர் ஸ்லைட்ஸ்ல நான் ஷேர் பண்றேன். ஆல்ரெடி நான் செய்து காட்டியிருக்கேன். Right. Method 1. Income from byproduct is added to sales of the main product. Main product in the sales byproduct in the income 0.5 add பண்றோம். So முதலாவது லைன்ல add பண்ணிருக்கோம். Sale of main product 450 million main product, 0.5 million byproduct income. ரெண்டையும் add பண்ணிட்டு அதுக்கு பிறகு cost of production எடுக்கிறோம். Cost of sales கண்டுபிடிச்சு profit கண்டுபிடிக்கிறோம். Method 2. Byproduct income treated as separate source of income. So முதலாவது மெத்தட்ல in the first method we have added with the main income. In the second method we are not going to add with the main income, but we are going to present as other income. But the effect is same. ரெண்டு இடத்துலயுமே அது வருமானமா காட்டப்படுறதால அந்த எஃபெக்ட் வந்து சேமா தான் இருக்குது. ரைட். தேர்ட் மெத்தட நாங்க பார்த்தோமா இருந்தால் sales income of byproduct deducted from the cost of production in the period. Right. Sales income of the byproduct and the sales income 0.5. அத cost of productionல இருந்து கழிக்கிறோம். கழிச்சால் closing inventory மாறுது. ஏன்னு சொன்னால் closing inventory வேல்யூ வந்து cost of production இன்ட 25% என்று நாங்க பார்த்தோம். So 25% 99.88. இதனால ப்ராஃபிட்டுக்கு வர இம்பாக்ட பார்க்கிறோம். நாலாவது மெத்தட பார்த்தோம் என்று சொன்னால் net realizable value NRV of the byproduct deducted from cost of production in the period. அப்ப இங்க வந்து நாங்க இன்கம் கழிக்கல NRV கழிக்கிறோம். So closing stock சேர்த்து கழிக்கிறோம். So அந்த 400 cost of production இருந்து 1.2 total NRV கழிக்கிறோம். நாங்க சேல்ஸ் வேல்யூவையும் அதேவேளை closing byproduct inventoryயும் சேர்த்து கழிக்கிறோம். So இதுல நாலு மெத்தட் இருக்கு. இந்த நாலு மெத்தட்ல preferred மெத்தட் ஒன்றை பின்பற்ற முடியும். So that is the end of this chapter. Right. So we have come to the end of this chapter 8. The purpose of this transform session is preparing you for the English medium exam. Right. English medium examக்கு நீங்க ரெடியா இருக்கிறதுக்கு உங்களை தயார்படுத்துறது தான் இந்த transform session purpose இருக்கு. So இந்த transform sessionல நாங்க முடிஞ்ச வரைக்கும் ஒவ்வொரு சாப்டரையும் தமிழ் மீடியம் மாணவர்களுக்கு இங்கிலீஷ் மீடியத்துக்கு மாறக்கூடிய வகையில ஈஸியா வழங்கப்படுத்தி கொண்டு போறோம். ஆனா இது வந்து செலக்டட் ஏரியா மட்டுமே சொன்னா எங்களுக்கு வழங்கப்பட்ட வரையறுக்கப்பட்ட நேரத்துல முழுமையான பகுதியையும் கவர் பண்றது சாத்தியம் இல்லாத விஷயம். முடிஞ்ச வரைக்கும் நாங்கள் இதை கவர் பண்றோம். ஸோ அந்த வகையில இதுவரைக்கும் நாங்கள் பார்த்தது சாப்டர் 8. சாப்டர் 8 process costing in BL6 we have completed at this point. So you can review all the practice question I have tried.
I have given the answers in the slide as well as I have explained in the board too. There may be minor differences because of the calculation errors or sometimes concentration may be missed, but you can rework on them. If you continuously practice, I'm sure exam is not going to be a tough, right? So with that expectation, wishing you for a quick preparation for your upcoming exam because they are getting soon, and get yourself ready with English medium exam because your challenge is towards the entire world. So English is an important requirement, and see Sri Lanka's qualification, a global passport with your adequate English knowledge will enable your visions to shine better in this world. So wish you all the very best. Let's meet on another session on another day. Thank you very much and good night.